Au fil des décennies, dans une politique d'ouverture, l'Union européenne a intégré de nombreux pays, notamment à l'Est. Cependant, les lieux de pouvoir sont restés localisés à l'ouest de l'Union européenne, délaissant le plus souvent les pays de l'Est, tels que la Roumanie ou la Pologne. Notre Union a bien changé, et ce schéma ne convient plus du tout à l'état actuel. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de créer un nouveau Parlement européen au cœur de notre Union, à Leipzig en Allemagne. Cette nouvelle localisation permettrait l'intégration de chaque pays de l'Union européenne et de mieux répartir les richesses. Mais où iraient les députés pour débattre ? C'est une bonne question. Ici, le nouveau Parlement européen. Ce serait un grand bâtiment à Leipzig. Les 12 étoiles du drapeau seraient les 12 parties de l'horloge. Le bâtiment serait surtout fait de verre et de métal, mais il serait représentatif des architectures d'Europe. En effet, les arcades, qui peuvent nous faire penser à la Rome ancienne, sont associées avec les coupoles énormes de l'Est de l'Europe. Entrons. Et nous voilà dans l'amphithéâtre. Les députés s'assieraient ici, dans ces sièges, autour des personnes qui voudraient exprimer leurs idées ou débattre. Maintenant, descendons au sous-sol. Et nous vous y voilà. Les toilettes, les seules du bâtiment principal, sont juste à côté de la cafétéria. Pourquoi ? Comme cela, les députés peuvent parler et échanger leurs idées et s'exprimer autour d'un sandwich, un bretzel ou une pizza. C'est plus sympathique. Allons tout en haut de la coupole maintenant. Et nous y voilà. Ouh là là, que c'est haut ici. On peut voir les tours du Parlement, où les députés peuvent dormir et travailler. Et en plus, si on monte tout en haut de la coupole, il y a un panorama, à côté de tous les drapeaux, les éoliennes et même les panneaux solaires. To ensure that our MEPs are elected in a fair way, to represent the opinions of all European citizens, we believe that, first of all, they should be elected by a one-round pan-European vote. Basically, the voters would have the choice between different electoral rolls, which should have to include at least 17 different nationalities and a male-female parity. The different political parties would then get a number of MEPs proportional to their results in the vote. Their term would last 5 years, and it wouldn't be possible for them to be member of another list for the next election, to give openings to the new generation and hopefully help maintain a healthy turnover. Our parliaments would meet imperatively every 2 weeks in a plenary session, when the new bills would be submitted, but not voted. The voting schedules would be decided by a committee of MEPs chosen by their party. Once elected, the new MEPs would be divided into different committees. Their personal choice would be taken into account, but some could be appointed to second choices in order to keep a balance in some committees. Lorsqu'un projet est estimé à un budget conséquent, ou lorsqu'une pétition le demandant rassemble suffisamment de signatures, la décision est prise d'impliquer les citoyens européens plus directement dans l'élaboration de cette loi. Sont alors tirés au sort 500 citoyens européens, possédant tous leurs droits civiques. Ces citoyens suivraient alors une formation express sur le sujet de la loi et seraient ensuite rassemblés au Parlement européen pour former une seconde chambre exclusivement réservée à ce projet de loi. Ils auraient alors au moins 2 semaines pour débattre et former leur opinion précise sur le projet. Des interprètes seraient mis à leur disposition avant de passer au vote. Ces citoyens voteraient donc exactement de la même façon qu'une seconde assemblée, le projet devant être accepté par les deux pour qu'il devienne loi. Ce système permettrait de rapprocher le Parlement des citoyens et de se rapprocher d'un système de démocratie directe, représentant ainsi mieux les différents et nombreux intérêts présents dans notre société. In our dreamt European Parliament, anyone could put forward a bill, provided that such person clearly describes the project and gets the signature of an MEP. If this condition is met, the proposal is sent to the appropriate committee, such as Environment or Economy, which can then choose to reject the project, but can only do so unanimously. If this is not the case, the elaboration work begins. The committee must draft the bill and estimate the budget, and the citizen who originally submitted the project is invited to participate in the work so that it can ensure the compliance of the bill with the original idea.
This completed bill is then presented to the Parliament during a mandatory plenary session. A public debate is then set up and may continue during several sessions until the vote, whose date is fixed by the committee appointed for this purpose and which can't occur less than a week after the presentation takes place. Finally, voting is not compulsory for MEPs. However, it is not secret, so that European citizens know what their representatives have voted, and it is simultaneous, so that no one can be influenced. A relative majority is enough to pass the law since the blank vote is allowed. That election of the deputies must be an important first step. We must be sure of the righteousness and impartiality of the deputies. It's important that more people in all Europe get more interested on what happened during the election and vote for committed candidates. To allow this, we need to reaffirm the importance of the European Parliament and spur European citizens to vote. Also, the dual mandate should be deleted. The deputies will be more concentrated on the difficult and taking work. It will also reduce their conflict of interest. A policy of transparency should be applied to every decision that are to be taken, as well as the comings and goings of everyone in the Parliament. Every citizen should be allowed to know everything that happens in the Parliament, from the process of decision-making to the laws that are discussed. Then, on the conduct sessions in the hemicycle, each law should be introduced by an objective specialist on the subject, listing the advantages and disadvantages of the project to give a clear idea of the issues to the deputies. Each deputy will be allowed to have a specialist on the issue to treat and could work with him. Teams will be then created, composed of several deputies of various ideas for debates, sessions on the theme. After multiple debates and the expression of different ideas, the vote could happen, hoping that those new steps will reduce as much corruption as possible. Laws and directives will take more time to be voted, but it could allow an unbiased vote. Today, a very large number of lobbyists has access to the Parliament. This should not be, and we would like to suppress it, or at least to reduce the significant amount of lobbyists, which represents about 5,000 people that have no legal reason to be there. In a world where each individual now defines himself more preferably with a numerical identity than with a physical one, it appears to us it is crucial to reinforce the existing European laws concerning access to personal data, which is kept by the different organizations of the European Parliament. This is the reason why, in our ideal parliament, we would create an electronic database managed by the European Parliament that every European citizen could freely access and that would gather in one unique place all of the information about the different institutions which hold personal information on one particular person. Using this IT system, each citizen could, with a click, look up, rectify, lock, or erase the data he is subjected to. Access to this database would be the first step towards the creation of a European identity card, standardized for every citizen of the Union. Furthermore, we wish to set up an instantaneous translation service over the phone in all of the different European languages. This means any interlocutor of any European country could be understood by any other in just a few milliseconds, regardless of their position in the European Union. As of today, this principle has already been operated with modern types of smartphones, so why not consider spreading this innovation to the scale of Europe? In line with all of these technological advances, we propose to create an online voting system well enough secured in order to organize referendums through the European Union. In other words, we would then acquire the possibility to gather everybody's opinion on a certain question raised by the Parliament. Therefore, we would finally be able to truly give meaning to the words direct and participatory democracy that are so important for Europe.
De plus, il nous paraît fondamental d'élargir les moyens d'information dont disposent les citoyens européens pour se tenir au courant des questions actuellement discutées au Parlement européen. Cela nous permettrait à tous de mieux prendre conscience de l'utilité du Parlement européen, même pour ceux qui ne s'intéressent que de très loin à l'Union européenne. Ainsi, il existerait un programme court, télévisé et hebdomadaire qui expliquerait de manière simple, afin de pouvoir toucher un plus large public, quels ont été les sujets abordés cette semaine au Parlement européen par les députés, comment les débats ont évolué au fil des jours et ce qui résulte pour le moment sur ce sujet. Par ailleurs, ce serait aussi l'occasion pour le téléspectateur d'apprendre un détail, une anecdote ou quelque chose de plus sur le Parlement européen. On pourrait présenter un député, l'interviewer afin qu'il partage un peu plus de son quotidien. Cela permettrait aux citoyens de se sentir plus impliqués dans l'Union européenne, mais aussi aux députés de se rapprocher de la population. Ce programme serait diffusé partout dans les pays de l'Union et sur une chaîne majeure du pays afin qu'un plus grand nombre de citoyens puissent y avoir accès. Nous souhaiterions aussi, dans la même optique, rédiger un journal papier entièrement consacré à l'Union européenne afin que les citoyens soient mieux renseignés sur les avancées des discussions du Parlement. Il y aurait, par exemple, un article consacré à un exemple précis de la vie quotidienne qui fait entrer l'Union européenne pour aider les citoyens à prendre conscience de son rôle majeur. Ce journal serait imprimé dans la langue officielle du pays et disponible sur Internet. Ainsi, ces créations conféreraient aux citoyens un sentiment plus fort d'appartenance à l'Union et leur donneraient ainsi envie de s'investir d'autant plus dans l'Union européenne. Είμαι Ευρωπαϊκός. Jestem Europejką. Energie Europai. Sum Europeo. Jestem Europska. Sunt Europea. Ich bin europäisch. Soy Europeo. Nous sommes Européens.